¿Qué me hace quedarme en la física? A veces es nada más ser muy necio, very stubborn. Otras veces es el reto. Me gusta no quedarme con la duda. Cuando quiero entender algo, es algo que se me queda en la cabeza y no me deja en paz hasta que no puedo encontrar una respuesta satisfactoria. Y muchas veces eso es lo que ocurre cuando uno está trabajando en ciencia en general, no solo en física. Uno tiene una pregunta y muchas veces nadie tiene una respuesta. Entonces, por una parte es como esa piedrita en el zapato que te incomoda y no lo dejas hasta que no encuentres la respuesta. Y a veces se vuelve como un reto personal, ¿no? Este problema no es más fuerte que yo y lo voy a resolver. Y bueno, lo que ocurre es que después de semanas o a veces meses que uno está, o a veces años, que estás tratando de responder una pregunta, cuando por fin encuentras la respuesta, cuando por fin puedes explicarlo, te sientes la persona más inteligente del mundo y te da muchísima gratificación. Entonces, por un día, cuando encuentras la respuesta, de verdad uno se siente como un gigante y entonces vuelves por otra pregunta. Alguna vez escuché una entrevista de Richard Feynman, el físico norteamericano genial, que él decía que ser físico es terrible, porque la mayor parte del tiempo te sientes tonto. Estás tratando de responder una pregunta que no puedes responder y te sientes mal y nadie la puede responder, pero cuando por fin la respondes, te sientes tanta satisfacción que al día siguiente vuelves por más. Entonces, eso es algo que el reto es lo que me hace volver al trabajo. Relativity, quantum, and particle physics. As they're not your usual stuff. You need to think outside the box to understand it. And that's what I like about physics, that it's almost surreal. It's something that it's true, but it's amazing. Well, when they tell you about classical physics, a ball just rolling down a hill, that's understandable. Everybody can picture that. In biology, everything is relatable. Even chemistry, in a way, is just, laws of attraction. But when you get to quantum physics, it's just like, well, we think is this, and it's weird that that things have duality, and it's just very intriguing. It's not your usual stuff. It requires you to be more creative, and that's what I like. So I really like physics, the idea that just simple concepts or mechanisms can explain a lot of dynamics that you see. So it's very nice that you can create minimal models or simplified models that can take out a lot of the complexity of a problem, and then you can just end up with a simple mechanism that you can understand with a relatively simple equation, understand what is driving the problem or the solution of the problem, and then you can add more complexity to it. But the fact that you can get a very complicated problem, and physics teach you a little bit of how to analyze this problem, how to use basic principles, and then obtain new basic mechanisms that can explain the dynamics. So that's the thing that really I enjoy a lot. So learning new things, trying to explain them with simple mechanisms, simple equations that you can then add more to make it more complex, but just the basics you can get. That's what I really like. Siempre hay una locura nueva por aprender. Hay tantas cosas que no entiendo todavía, y estando aquí, pues, no sé, ese como proceso de aprender lo disfruto mucho. Pues yo he estado trabajando en física experimental en mi doctorado, y como ese sentimiento de poder entender cómo funciona algo y luego construir un aparato, o arreglar un aparato, algo, no sé, es como un sentimiento muy bonito. Es difícil a veces, pero
cuando estás, que no entiendes algo y estás dándote de golpes en la cabeza y por fin tienes ese momento en que lo entiendes, es algo así como, wow. Yo creo que una de las partes que nos inspira es pues lo desconocido. Por ejemplo, la física tiene muchas áreas, ¿sí? Está desde la física clásica, la termodinámica, en particular nosotros estudiamos la mecánica cuántica. Entonces la mecánica cuántica pues es un área de la física que, bueno, en ninguna de las áreas de la física todo está absolutamente dicho, pero en particular en la física cuántica hay cosas que todavía están por entenderse. Entonces creo que eso es una motivación muy fuerte pues, por seguir estudiando. Pues es siempre tener pues la curiosidad, ¿no? Cada vez que le va escarbando un poco más uno al asunto, descubre que hay más preguntas, entonces, no sé, como que nunca acaba eso. Uno quiere, entre más aprendo, más me interesa aprender más acerca de diferentes temas, ¿no? Entonces, para mí es como resolver rompecabezas y cosas, sino que a través del tiempo y colaborando con otras gentes también, no solo aprendiendo unos de otros, porque la ciencia no es algo que se hace de forma independiente, con excepción de algunos casos, ¿no? Como Newton, que aún ellos también, o sea, se basaron en el trabajo de otras personas, pero por lo general, por eso de ir a los congresos y todo esto, de aprender de otros colaboradores, no sé, me entusiasma mucho la idea de ir armando piezas, contribuyendo piezas al rompecabezas y elaborando el conocimiento, ¿no? Well, I like the mechanics part of physics, how things move, why they move when you have a force applied to those things, and what is the performance when you apply those forces, especially materials in specifics. So what keeps me like researching, trying to understand what happens with those phenomena is like we have a need as a society. We need better materials that perform better every day, that are low cost, that have some specific properties. So and there is need of those materials in every aspect of our life. So that keeps me working on it and researching and trying to find solutions to some of those problems. Oh, it's actually the fact that I'm able to reach so many people in society as an engineer with such a big influence, and I like that. I like to make good things for a lot of people. I always wanted to work in something that will be huge. I don't want it to be like a doctor and have just an office and just work with little people. I wanted to make big changes. So I know there's so many things to discover and fits that we live in a world that has many countries and places that has all the waste that should not be used in it because it doesn't work anymore, and we just need renovation, but also have in mind the big amount of people that we have. We need more responsible engineers in that way. So I wanted to become that. Sí, bueno, en mi campo ahora me desempeño en el área de ciencia de materiales y lo que me interesa más es poder aplicar todo ese conocimiento a diferentes escalas en los materiales en un problema real, ¿no? que ayude a la sociedad de alguna forma. Muchas veces hay muchos campos de la física teórica o de la física en general cuya aplicación no se ve tan inmediatamente o tan cercana, ¿no? Por ejemplo, los físicos que estudian teoría de cuerdas o cosas así, muchas veces no se ve su aplicación inmediata. En algún momento se podrá aplicar, eso no lo dudo, pero en este campo de la ciencia de materiales es mucho más práctico, mucho más inmediato
el tener una aplicación, un uso y estar de la mano con la parte novedosa y el investigar sus propiedades de un material nuevo y poderlas aplicar en una cuestión específica que pueda servir para algo. Eso es lo que me mantiene y lo que me motiva a seguir aquí. So what keeps me in physics is really still that drive to understand what's going on and that curiosity. So, you know, I have a PhD in physics now, but that does not mean that I know all of physics. I sure don't. And there's so much I don't know. And there's like to me, the whole world is physics, right? And so I need to know how it works. I need to know why things work the way they work. And for me, I think that is what's driving me, is like, I need to understand these things. And not only for myself, right? Like sometimes I'm learning them because I'm just curious. And other times I'm learning them because I really want to explain it to someone else. Because my whole life, like that has been a common thread, is like, I need to explain it to someone else so that I can understand it better. And so for me, like really understanding what physics is like explaining it to other people. And so that curiosity is still the thing that drives me. And seeing people's faces when it's like they had no idea. They didn't know that you could fill a container up with water and that it would act like a lens, you know, and then they see this weird shape on the back end, like their face is like, what? And that's what's exciting for me. Yeah. Yes. So I think I can break it down into two. So the first one is definitely learning more about my area of research, which is galaxies. And so I'm really interested in knowing some aspects of galaxies, like why do they stop forming stars out of the sudden, or do galaxies that evolve in like high density regions where there's a bunch of galaxies kind of colliding with one another, do they have the same evolution as galaxies that live in low density regions, like more like a rural place? You hardly see anyone or you hardly interact with any galaxy. So that's one kind of like the academic aspect. The second aspect is mostly I want to see that people that are interested in learning about these things, that they have access to those resources. And what keeps me from continuing to study what I do is the people, because I want to bring these opportunities and these resources to these people that actually want to learn, and they have all that passion and ambition, and sometimes they're not able to because in their country or in their region they don't have accessibility to resources. Yeah.